Hey guys, so today I'm going to do a site interpreting practice based on the text that is given. It's about rencana pemindahan ibu kota harus dipagari PPHN. The capital relocation plan must be fenced by the SPP or PPHN. So, rencana Presiden Joko Widodo menyerahkan surat presiden terkait RUU Ibu Kota Negara kepada DPR RI direspons positif oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basara. Dia berharap gagasan besar ini mendapat dukungan partai-partai politik dan semua elemen masyarakat. So, the President Joko Widodo's plan to submit a presidential letter to the bill on the state capital to the Indonesian House of Representatives received a positive response by Deputy Chairperson of the Members of Parliament, Ahmad Basara. He hopes that this big idea will get the support of political parties and all elements of society. Gagasan besar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan ibu kota negara baru itu. Bangsa kita sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kokoh untuk hadirnya ketentuan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Presiden Jokowi's big idea must be used as a practical example to ensure that continuity of the plan for the development of the new national capital. Our nation urgently needs a stronger legal umbrella for the presence of the provisions of the State Policy Principles or SPP. Tanpa PPHN, siapa yang akan menjamin presiden terpilih tahun 2024 nanti benar-benar akan melaksanakan dan melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara ini? Jelas Ahmad Basara. Without SPP, who will guarantee that the president-elect in 2024 will actually implement and continue to plan to move the nation's capital city? Explained Ahmad Basara. Basara mengatakan hal ini mengingat UUD NRI 1945 dan UU 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Tidak memberi sanksi apapun pada presiden berikutnya atas tidak dilanjutkannya sebuah program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya. Basara said that this was because of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law 25 of 204 on the National Development Planning System, in short NDPS, did not impose any sanctions on the next president for this continuing development program that have been implemented by the previous president. Menurutnya, dukungan partai-partai dan seluruh masyarakat atas rencana pemindahan ibu kota negara idealnya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengakomodasi PPHN. According to him, the support of parties and the entire community for the plan to move the state capital should ideally be manifested in the form of support for the members of parliaments of Indonesia plan to make a limited amendment to the 1945 Constitution to accommodate the SPP or the PPHN. Amandemen terbatas ini, kata Basara, hanya ingin memasukkan satu ayat pada pasal 3 yang intinya memberi kewenangan kepada MPR RI untuk mengubah dan menetapkan PPHN atau GPHN. This limited amendment, said Basara, only wants to include one paragraph in Article 3, which essentially gives the MPR the authority to amend and stipulate the PPHN or GPHN. Serta menambah ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR RI untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh Presiden bila tidak bertentangan dengan PPHN.
as well as add as well as adding a paragraph to Article 23, which regulates the authority of the House of Parliaments to reject the APBN, or you can say the draft state budget bill, proposed by the president if it does not conflict with PPHN. So, wait a second, I'm about to scroll this. Uh, karena itu, saya sangat berharap niat MPR RI melakukan amandemen terbatas ini tidak dicurigai punya motif apapun, apalagi dicurigai ingin mengubah konstitusi agar presiden bisa menjabat 3 periode. Tidak sama sekali. Presiden boleh berganti, tapi rencana pembangunan jangka panjang nasional harus terus berkesinambungan dan dipagari oleh konstitusi, tegas Basara. Therefore, I really hope that the members of parliament's intention to carry out this limited amendment is not expected of having any motive, and it, let alone being suspected of wanting to change the constitution so that the president can serve for another 3 more years. I mean, like, not at all. The president may change, but the national long-term development plan must be sustainable and protected by the constitution, said Basara. Um, Basara menegaskan jangkar pembangunan Indonesia modern sudah seharusnya dikembalikan kepada cita-cita luhur pendiri bangsa yang menghendaki pembangunan nasional didasarkan atas pola pembangunan nasional semesta dan berencana atau PNSB atau garis-garis besar daripada haluan negara. Basara emphasized that the anchor of modern Indonesia's development should be returned to the noble ideals of the nation's founders who wanted national development to be based on the uh, pattern of the universal and planned national development, or you can, or it's said UPND for short, or the outlines of the state policy. Bung Karno di era Orde Dasar dulu pernah melaksanakan PNSB dan GBHN. Kemudian pada era Orde Baru, Pak Harto melanjutkannya dengan terminologi garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Tapi pasca reformasi, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk membuat dan menetapkan konsep pembangunan jangka panjang nasional ini. Maka sekarang saatnya kita kembali pada PPHN, tanda Basara. Bung Karno in the basic order era used to carry out the PNSP or the UPND, the Universal Planned National Development, and the broad outlines of the nation's direction, the GBHN, or you can short it with BOND, BOND. Then in the New Order era, Pak Harto continued with the terminology of the State Policy Guidelines, the GBHN. But after the Reformation, the members of Parliament stripped itself of its authority to make and define this long-term national development concept. So now is the time for us to return to PPHN, said Basara. Wait a second. Okay. Jika negeri ini memiliki PPHN, lanjut Basara, seluruh rakyat Indonesia lewat wakil-wakil mereka akan leluasa memastikan presiden terpilih untuk melaksanakan roadmap dan blueprint pembangunan nasional melalui PPHN. Melalui PPHN itulah presiden terpilih menjabarkan program pembangunan di 5 tahunnya dalam rencana pembangunan jangka menengah. 5 tahun yang telah disusun dan dijabarkan langsung sejak pembentukan visi, misi, dan program calon presiden yang akan ikut kontestasi pemilu presiden. So if this country has a PPS and continued, Basara,
Now, all Indonesian people, through their representatives, will be free to ensure that the president is elected to implement the roadmap and blueprint for national development through PPHN. Through the PPHN, the president-elect describes the 5 years development program in the 5 year medium-term development plan, which has been prepared and described directly since the formation of the vision, mission, and program of presidential candidates who will participate in the presidential election contestation. Um, sebagai dengan demikian pembangunan nasional tak akan jalan di tempat akibat ganti presiden dan ganti program dan kebijakan. Thus, national development will not run in place due to changing presidents, changing programs and policies. Sebagai contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membuat Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Namun proyek tersebut dibatalkan dan badan ini dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Ada 17 lembaga lain yang dibubarkan berdasarkan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. For example, President Susilo Bambang Yudhoyono once created the Sunda Strait Strategic Area and Infrastructure Development Agency. However, the project was cancelled and the agency was dissolved by President Jokowi. And there were 17 other institutions that were disbanded based on presidential regulation number 82 2020 regarding the COVID-19 handling comedy and national economic recovery. Mengapa Presiden Jokowi bisa menghentikan apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan presiden sebelumnya? Karena UU-SPPN tidak mengatur hal itu, apalagi memberi sanksi. So why can't President Jokowi stop what the previous president had planned and implemented? Because the SPPN law does not regulate it, let alone impose sanction. Kita tak ingin presiden terpilih di 2024 melakukan tindakan yang sama jika tak ada PPHN. Rakyat akan rugi karena triliunan anggaran untuk program pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu bisa saja mangkrak seperti rencana pembangunan infrastruktur Selat Sunda maupun pembangunan Wisma Atlet di Bogor. We don't want the president-elect in 2024 to do the same if there is no PPHN. So the people will lose because of the trillions of budgets for the new capital city development program in East Kalimantan could be stalled. Such as the Sunda Strait Infrastructure Development Plan and the construction of the Athletes House in Bogor. So, arah pembangunan nasional kita akan seperti tari poco-poco, maju selangkah, mundur 2 langkah, dan seterusnya. The direction of our national development will be like the poco-poco dance, 2 steps forward and so on. Concluded Basara. So thank you, and that's all about the site interpreting practice, and hope to see you guys soon.